Kuelekea katika mchezo wao wa ligi kuu soka Tanzania bara dhidi ya wenyeji wao KMC FC utakaopigwa dimba la KMC hii leo. Kocha wa klabu ya Simba Fadlu Davis ameeleza wazi kuwa licha ya ubora wa wapinzani wao, lakini wao wamejipanga kuvuna alama 3 kwa kila mchezo ulio mbele yao. Kocha Fadlu amezungumza hayo na kueleza kuwa amekipanga kikosi chake kwa ajili ya kuhakikisha wanafikia malengo. We don't expect them to sit deep. They can have an approach sometimes where they just start to press you high. So we have to be ready for all scenarios. And if they do have the brave approach, they've got a very good coach that a brave coach, a coach that won't just retreat and sit back. There can be a situation where he'll say, let's come and press us. And we have to be prepared for that. If they do decide to sit deep, or sometimes it's not a coach or a team that decides to sit deep, sometimes it's us that are imposing our build-up structures that don't allow them to press us high up the pitch, and we do force them into a low block. It's then our job to be able to find the spaces, to try to manipulate their structure in relation to get behind them or unlock them or pull them out of certain areas of the pitch. But if they do sit completely back in a 5 defense line, in a 6 defense line, with the wingers following fullbacks, or perhaps our fullbacks invert and the wingers coming inside, we have to find a strategy to be able to create chances. And it's very important that we keep our XG high. If we can keep our XG above 2, we will create enough clear-cut moments to be able to score. Like in the last match where we don't take our chances early, it then becomes difficult, but it's very important that we keep our structure and not resort to getting desperate and kicking long balls and playing off second balls, because that is not really our strength. It's very important that we then manipulate their structure to be able to create clear-cut chances, and that's our job as a technical team, and it's the job of the players once the whistle starts for them to be able to execute. Kwa upande wake kocha wa KMC FC Ahamed amezungumzia ni kwa jinsi gani amekiandaa kikosi chake kwa ajili ya kuvaana na wapinzani wao Simba Sports Club. So I think in terms of the stadium, of course, it gives both teams the familiar ground. They're used to playing there, we're used to playing there. In terms of home, of course, as our home, and we share the stadium with them. But I don't think it will give anyone the advantage or disadvantage. The reality is they will have more fans than us. The game will feel like a home game for them, because we don't have the number of fans and supporters that they have, which is okay. We accept that. So the second part of your question, of course, we're going to go for the win. It's a league game and we want the 3 points. And it's a good opportunity for the guys to go and compete. It's going to be tough. It's not going to be easy. I think the feel of the game for us will be like a away Champions League game. When you go in a hostile crowd, hostile environment, you have to be very careful. You have to be more aware. So I think that kind of feel for us. But of course, in terms of being at the KMC Stadium, it's going to be good. Naye mkuu wa kitengo cha habari na mawasiliano Simba Sports Club Ahamed ameelezea juu ya hali ya kikosi kwa ujumla sambamba na kile wanachokitazamia kuelekea mchezo huo. Benchi la ufundi limefanya kazi yake ipasavyo kutengeneza game plan ya kwenda kucheza mchezo wa kesho. Wanaelewa ugumu wa mpinzani ambayo tunakwenda kucheza naye. KMC ni timu ambayo falsafa yake inafanana kabisa na falsafa ya Simba Sports Club, kwa maana ya kucheza, kushambulia. Lakini kama haitoshi, KMC imekaa, wachezaji wake wamekaa kwa muda mrefu kwenye timu kwa muda mrefu. Yes, kwa hiyo peke yake inatengeneza muunganiko mzuri. Watu kama wakina Keniali wako muda mrefu pale, wakina Darweshi wako muda mrefu. Hiyo maana yake ni kwamba hiyo timu ina muunganiko mkubwa sana. Unapocheza na timu ya sampuli kama hiyo ambao watu wanafahamiana na kuelewana vema,
manake unakwenda kucheza na timu ngumu kweli kweli. Lakini mwalimu wao ni mwalimu wa kisasa, anafundisha modern football ambaye inafanana kabisa na walimu wetu hawa wa Simba Sports Club. Kwa hiyo wanaofanya mchezo wa kesho kwanza kuwa mgumu, lakini kuwa mchezo wa kuvutia sana. Hautegemei kuona KMC wakikaa nyuma wakijilinda na kupoteza muda. Wategemea kuona KMC wakicheza, wakipishana na wakipambana na Simba Sports Club. Yote kwa yote, mashabiki watakaokuja katika uwanja wa KMC wataenjoy mpira, lakini mashabiki wa Simba watakaokuja katika uwanja wa KMC watafurahia matokeo mazuri.